We move away from that, I want us to look at these images on the screen. If we can see it, that was on Sunday when Bamuchiso Buddha was playing against Dauphine Academy. For the past weeks, clubs have been unveiling their new kits, Union, Ask of Douala, and we got the hint of PWD's kits. But now these are fans turning up in the stadium dressed in Real Madrid, in whatever you can call it. And I want to ask you, Angu, what explains this situation that fans still do not buy jerseys of local clubs? Before I answer your question directly, that the A and O is all one. Yes, A&O Sports, it's one name. Okay. Because it's the reverse of one also. Okay, no, it's A&O. Okay, so this is a general phenomenon, and it needs a lot of efforts to overturn this situation. Truth be told, other global brands, forgive me, I'm not going to mention them, have made much more efforts than our brands, than our local brands. And the whole process of duplicating or producing cheap quality of their products makes their products more affordable for a common Cameroonian than the products of local clubs. If you look around, now I'm going to mention names of clubs. If you look around, like the likes of Young Sports Academy of Bamenda, PWG of Bamenda, Isle of Hope Sports Academy of Limbe, Cotton Sport of Garwa, Column Sportive of Ja and Lobo, when you look at their kits, they sell averagely in the market just the top at 10,000 francs CFA. That 10,000 francs CFA can buy 4 pieces of the poor quality jerseys of the clubs I wouldn't want to mention now. So you see, this is the reality before us. We have to find a way with the politics of the power that be at the moment, that is the federation, to infiltrate the market and get access to these funds. And one of the politics of infiltrating the market is the clubs finding another way to make more cash from the expected cash of merchandising. Because the reason why Column gets to the finals of the Cup of Cameroon and is selling their jerseys for 10,000 francs or 15,000 for some other kids is because they want to maximize merchandising. Whereas at that time, to sell Column more, the FA, for example, this is a hypothetical situation. The FA, for example, can decide to say that we are subsidizing the sale of Columns jerseys by 5,000 francs per piece, and instead of selling for 10,000 or 7,500, they sell for 2,500, and you see maybe tens of thousands of Column jerseys going into the market. This is a practical example. So this is one of the realities. And the second reality, because most often than not when we sit on panels like this, the body that is blamed and pointed guns is always the FA. But the clubs also have a responsibility. They also have part of the blames to shoulder. There are clubs in this republic who have never sold a piece of their kid to even an official of the club, to even a player of the club. That is to say, at the beginning of the season, if they have 25 players, they produce kits for 25 players. And it is 6 to 25 players. When Sadiq uses number 8 in match day 1, in match day 2, Leslie uses number 8. This is something that the clubs need to work on, and the federation needs to police them to work on. Because people think that, when you create some of these points, people say, no, you don't have to blame the FA, you don't have to blame it before, you didn't blame the presidents that were there before. There is no football nation or football setup which is born to succeed or born to fail. The whole possibility of succeeding, blossoming, or failing depends on the policies in place. I say this without fear of contradiction, and I use this example. In the 1990, the Italian Calcio was the most dominant and the most popular championship in the world. And then in 1992, Premier League decided to take the bull by the horn, invested in merchandising, invested in media, invested in those aspects that will make them to take the seat of power away from the Calcio. Today, the Calcio is the Serie A, as it is called today, is still what it is, but Premier League is better than what the Serie A is, and Premier League is the talk of the world. I'm sorry to mention their names here, but these are reference examples, and there's no wrong in copying a good example. I think that we need some Moses or some Messiah
to put in realistic policies in an inclusive manner, not in a stick manner, in a carrot inclusive manner, wherein you put all the stakeholders on the table, that is to say clubs and footballers alike. You let them understand that this is why we are implementing this policy, and this policy will reach out and will impact not just jerseys that fans wear and come to the stadiums, not just the quality of the game, but even the amount of interest in the game externally. So I think this is what is lacking, and I hope that at some point in time Cameroon football will find its messiah. As quickly as possible, what are the strategies put at the level of Ice of Hopes Academy so that you can have your fans also turn up in the stadium wearing the jersey? How does it go at that level? Madam, let me be honest with you. This is a marketplace, and I'm going to put our policies all on the table in the marketplace. It's marketing consultancy. It's not gotten for free. Okay. But let me be real with you by telling you that you can go to Cindy Baba's shop in Limbe if you want to pick up kits of Isosa. The new brand of kits will be out in the next 3 weeks. Yesterday we finished with the process of allocating jersey numbers to players. We want to release in 2 factions. We want to first of all release the kits that have the names of players. If you observe around the country, you will notice that in Southwest region, for example, we are one of the rare clubs where when you see people wearing Isosa kits, they are not just Isosa Eye of Hope Sports Academy. You see names of players behind it. Like last season, the most popular Isosa kits was the kit of Ekos Njuma. We sold over 100 pieces of Ekos Njuma's kits throughout the course of the season. It may look insignificant, but these are our baby steps. The kits of Albetico, who is now of Union Sportif of Douala, is also popular in the market. But I just mentioned Albetico, and let me go. Unfortunately, there are counterparts. There are counterparts. But let me raise an eye opener. Did you realize the videos, the footages you displayed on your screen had the image of Albetico? Maybe these 4 or 3 panelists did not even realize. Can you imagine Union unveiling their new kid and having a boy as popular as Tiku in the footages, and you just show his face? There are no kids carrying his image. I mean, it would have been an opportunity to announce Tiku's arrival at Union Sportif of Douala and create greater awareness, and to an extent cause more people to reach out and even book for pieces of their kits before they arrive in a month's time. It's a very, very challenging reality with the daily demands of running a football club. But I want to recommend that our clubs invest in their marketing department. There is just no way ISOSA will be what it is, even if the management of the club was a billionaire's management. There's just no way we'll be as popular as we have been in the last 12 months without the efforts of Sonny Armstrong, who is our media officer. He's doing a lot of work in terms of media and marketing, and that's why we're talking about this club. Since the end of the season, I think this is the 3rd or the 4th person from ISOSA that has been on your panel. I mean, talk about the other clubs. How many of them have you received on sister media organizations across the country? These are the realities facing us, and I hope that with time we'll be able to improve on them. Okay, Siddiq, you are a sports journalist. He talked about, clubs subsidizing the prices of their jerseys. I mean, I looked at, during the Cup of Cameroon, Colombe, a jersey, a kit, just the up cost around 10,000 francs. So what they did was print T-shirts with Colombe, effigies on it and all of that, and sold it at a more cheaper price. Don't you think it's also a strategy other clubs can use? Not only jerseys, we have, shawls, we have bracelets, anything that shows it. Because if Ethics can run the images for us again, you see that even children, they wear, the kits of other foreign clubs. Ce que je veux dire, c'est que tout dépend de la communication qu'on fait autour de son produit. Les maillots, ce sont des produits. Quelle communication nos clubs font autour de ces produits? Il a pris l'exemple tout à l'heure. J'étais étonné, excusez-moi, de voir l'annonce d'Albertico comme la signature d'un quelconque joueur. Pourtant, non, mais il a été annoncé en vidéo. Bien oui, mais quand je dis quelconque, c'est que, excuse-moi,
Il faut tricher où ça marche. Vous avez vu l'annonce de Kylian Mbappé au Real? Je ne vais pas dire qu'on doit faire la même chose. Pourquoi tu parles de long comme ça? Non, c'est puisque tout le monde a vu ça en fait. C'est pour que ceux qui sont à la maison puissent rapidement comprendre où je vais. C'est-à-dire qu'il y a une politique qui est mise sur la vente du maillot floqué Kylian Mbappé. Tous ceux qui sont venus au stade pour accueillir Kylian Mbappé au Real ont acheté le maillot floqué Kylian Mbappé. Ça, c'est du marketing, ça fait rentrer de l'argent. Est-ce que nos clubs développent véritablement des stratégies marketing durant la saison? Lorsqu'un club vend un maillot à 10 000 francs CFA, vous posez la question. Dans ce reportage, vous avez vu les gars qui ont les maillots des autres clubs qui ne sont pas camerounais. Vous savez combien ça se vend? À 2 000 francs, tu as un maillot. À 2 000 francs, tu as un maillot. Alors, si nos clubs pouvaient réfléchir, même si ce n'est pas de bonne qualité, sortir, produire des maillots en début de saison. Vous allez voir, peut-être tout à l'heure, vous avez montré l'image de nos amis de la Colombe. En finale de la Coupe du Cameroun, on a vu les supporters de la Colombe envahir le stade, mais plutôt avec des t-shirts. Je vais dire peut-être ce sont des t-shirts qui ont été offerts. Imaginez un seul instant si on avait pensé à une politique où on pouvait produire des maillots et les revendre à des prix vraiment raisonnables, disons 1500, 2000, et que chaque supporter achetait cela. Imaginez combien ça pouvait faire directement dans les caisses du club. Donc moi, je me dis que c'est possible de le faire, c'est possible. Et vendre avec 2000 Vous savez comment les gars du marché central font pour le vendre maintenant? On ne veille plus trop. Excusez-moi de citer sur votre plateau, One All Sport avant, l'ancien maillot des Lions, même si pour le moment, ils utilisent encore pour, en attendant l'arrivée du nouvel équipementier. Vous savez à combien on floque? C'est ici, hein? Ça se fait ici. On n'en voit pas en Chine. Les gars le font ici et revendent à des prix de rien. En Côte d'Ivoire, où on est allé à la Coupe d'Afrique des Nations de football, vous savez à combien j'ai acheté le maillot des Lions indomptables? Et ce n'était pas n'importe quelle qualité. À 4 000 francs CFA. 4 000. Alors que ça se vend ici au départ, c'était 39 000. 39 000. Combien de personnes pouvaient sortir de l'argent et acheter? Laissons ce plan, nous sommes avec nos clubs. Les jeux de maillot des clubs, même en club, ils ont combien de jeux de maillot? Je vous ai dit, j'ai cette malchance d'être dans mes médias officiels où je prends souvent part à des réunions techniques. Il se pose souvent le problème de couleur de maillot. Le problème de couleur de maillot parce que le club n'a que 2 jets de maillot. Et ça coïncide avec l'adversaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être le vert foncé et chez lui, chez l'autre, c'est un vert cassé. On a vu ça, Gazelle, quand voilà, vous vous souvenez, on était ensemble au stade. c'était C'était très compliqué parce que déjà là, excuse-moi, déjà là-dedans, si le club lui-même n'arrive pas véritablement à être discipliné, à avoir les moyens. Excusez-moi toujours de prendre l'exemple sur Victoria United. Vous avez vu la politique du président lorsque Victoria a entamé la 2e phase du championnat. À chaque fin de rencontre, les joueurs remettaient les maillots aux supporters. Il y a même des rencontres où ils venaient avec des maillots et distribuaient aux supporters. J'étais très content lorsque j'ai vu des gars de mon quartier. Comment ils ont fait? Bonne question. Il faudrait que ces clubs nous consultent pour qu'on leur donne la stratégie. Ce n'est pas sur un plateau de télé qu'on viendra dire ce qu'il faut faire. Mais c'est possible. S'ils ont fait, ça veut dire que c'est possible de le faire. C'est ça. Je peux réagir par rapport à quelque chose que Sidika a dit. As quickly as possible because we're running out of time. D'abord, pour l'aspect des maillots supplémentaires, là, j'étais assis avec quelqu'un très proche à la finale de la Coupe du Cameroun. La dame, elle a tout fait pour avoir le maillot des Rangers à la fin du match. Et elle n'a pas eu le maillot. Elle était prête à payer n'importe quel montant pour avoir le maillot. Elle n'a pas eu le maillot. Rangers, il y a peut-être pas moins de 150 supporters qui ont descendu à Yaoundé. Pour le supporter. Lui seul. Il avait une seule pièce de maillot à la finale. Même personne n'a pas eu le maillot. Donc, c'est un peu difficile, mais parlant aussi des clashs de couleurs, là, je pense que ça revient au rôle de la fédération. Parce que permettez-moi de prêter ça au niveau de la CAF. Quand la CAF programme les matchs, la CAF prend en considération aussi le couleur des pays impliqués. Et c'est la CAF, quand les couleurs il y a les couleurs qui se ressemblent,
comme quand un pays comme Burkina joue contre un pays qui utilise vert aussi, comme le Cameroun ou comme Algérie. C'est la CAF qui propose que Burkina va jouer en blanc et le Cameroun va jouer en vert, rouge, jaune. Donc ça, ce sont des détails aussi que l'organisateur doit prendre en considération. Par exemple, nous, on a eu cette situation 2 fois la saison passée, 3 fois même. Le match aller à Limbé contre Léopard, le match retour ici à Douala contre Léopard et le match de playoffs contre le même adversaire Léopard. Nos 2 couleurs sont blancs et verts. Et chaque fois, quand Léopard arrive, Léopard avait le découlé. Léopard veut toujours. Il y a quelque chose que voilà. beaucoup de clubs mettent dans la tête que quand on joue en blanc, on est tout fort. On est trop fort. Cameroun, il y a même en demi-finale. On a banni il y a une couleur qu'on a banni au Cameroun, le jaune. Quelle est la priorité de son moment? Bien sûr, mais nous, on ne veut pas trop. Chaque fois qu'on a cette situation, on ne veut pas trop entrer dans les règlements. On veut toujours gérer ça dans une manière humaine. Tu vois? Donc la fédération peut nous aider en proposant que c'est Léopard contre ASO. ASO, toi, tu vas jouer en blanc et le Léopard va jouer avec, pour qu'avant de se déplacer des doigts là, Chacun sait déjà ses couleurs. chacun est clair par rapport à ça.